Shaping tomorrow's leaders from 54 nations. Join Global Campus for a 360-degree education. Marwadi University Rajkot, Gujarat. మీకు తెలుసు కదా మన TeluguOneలో మార్వాడి యూనివర్సిటీ గురించి ఎపిసోడ్స్ వైజ్గా సిరీస్ వైజ్గా మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్గా ఇస్తూ వస్తున్నాము. మార్వాడి యూనివర్సిటీ ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ని అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. చాలా మంది పిల్లలు ఈసీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలని ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సార్. స్మార్ట్ డివైజెస్ వైపు మనం ఎప్పుడైతే వెళ్ళటం స్టార్ట్ అయ్యామో అక్కడి నుంచి దాని రోల్ పెరిగింది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అంతా టాటా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మన ఇండియన్ కంపెనీస్ వాళ్ళతో పాటుగా వరల్డ్లో ఉన్న టాప్ కంపెనీస్ కూడా మొత్తం ఇండియాకి షిఫ్ట్ అవబోతున్నాయి. అసలు ఏంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ అండి? Right now you see in my hand, I have a mobile headset in my hand. This audio record through this device. We have the digital camera in front of us. All these are called the electronic devices. సార్, ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఒకప్పుడు మంచి డిమాండ్ ఉంది, మధ్యలో కొంచెం డౌన్ అయింది, ఇప్పుడు బాగుంది. మరి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది? Now let me tell you that electronics is a fundamental branch of any circuit branch. Computer engineering, IT or any other branch you talk about. Ultimately that softwares are going to be run on the electronics hardware which is there inside. సార్, ఈసీ చదివిన పిల్లల్ని ఎటువంటి కంపెనీస్ హైర్ చేస్తాయి? Graduates have two different sort of job opportunities. One is government job in the public sector units. Second thing is a corporate. సార్, మార్వాడి యూనివర్సిటీ విషయానికి వస్తే ఈసీ స్టూడెంట్స్ని మీరు ఫ్యూచర్ కోసం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు? So we are teaching them starting from the dressing sense up to the how to talk, how to write, how to pitch, how to address, how to maintain the eye contact and how to behave in the interviews. All these things we are teaching to prepare them for the their first interview and their first job. హాయ్ అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ టు TeluguOne. నేను రూపా నాదెళ్ళ. మీలో చాలామంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పిల్లలు మార్వాడి యూనివర్సిటీ గురించి TeluguOneలో ఎపిసోడ్స్ వైజ్గా సిరీస్ వైజ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్న కొద్దీ ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. వారిలో చాలామంది ఈసీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని మాకు మెసేజెస్ చేశారు. మనతో పాటు ప్రస్తుతం మార్వాడి యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అడ్మిషన్స్ మహేంద్ర నాయుడు గారు ఉన్నారు. సార్తోనే మాట్లాడి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే. నమస్తే. చాలామంది పిల్లలు ఈ ఈసీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలని ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సార్. దాని గురించి మీ మాటల్లో. ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ మనం చూస్తే అంటే స్మార్ట్ డివైజెస్ వైపు మనం ఎప్పుడైతే వెళ్ళటం స్టార్ట్ అయ్యామో అక్కడి నుంచి దాని రోల్ పెరిగింది. ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేయాలి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఉండాలి, రైట్? ఆ రకంగా మనం చూసుకున్నప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ బోల్డ్ అంతా ఉంటుంది. యూనో ప్రపంచం ఈ రోజున మనం పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి మనం వాడే మొబైల్ దగ్గర నుంచి చూసే టీవీ దగ్గర నుంచి వాడే కార్ దగ్గర నుంచి ప్రతి దగ్గర ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్ లేకుండా ఏ డివైస్ ఉండదు. సో ఎలక్ట్రానిక్స్కి డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎవర్ గ్రీన్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రపంచ మార్కెట్ ఇండియా వైపు చూస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ బేస్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కాంపోనెంట్స్ వాటిలో మెయిన్గా చిప్ బేస్ కదా. సో ఈ చిప్ సెమీకండక్టర్స్ చిప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అంతా అంటే టాటా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మన ఇండియన్ కంపెనీస్ వాళ్ళతో పాటుగా వరల్డ్లో ఉన్న టాప్ కంపెనీస్ కూడా మొత్తం ఇండియాకి షిఫ్ట్ అవ్వబోతున్నాయి. అంటే లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి దానికి. యంగ్స్టర్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అవ్వచ్చు, రైట్? అట్ ద సేమ్ టైం బెస్ట్ లేబర్ ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉండటం కావచ్చు. ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ వల్ల ఈ చిప్ ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా ఇండియాకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రానిక్స్ వైపు వెళ్ళదలుచుకున్న పిల్లల ఫ్యూచర్ డెఫినెట్లీ బాగుంటుందని చెప్పగలను. సో వీటి గురించి మరిన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేయడానికి మన హెచ్ఓడి గారు ఉంటారు, డాక్టర్ రాజేంద్ర పటేల్ గారు. సో ఆయన్ని మీతో మాట్లాడమని చెప్తాను. సో ఆయనతో డిస్కస్ చేయండి. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలు ఆయన మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అడ్మిషన్స్ పరంగా మనం చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక 60 to 70% అడ్మిషన్స్ అయిపోయాయి. సో మీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎవరైతే చూసి అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్లీగా మన టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కాంటాక్ట్ అయినట్టుగైతే మనకి
మీకు తెలిసిందే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశాం మన పిల్లల సౌలభ్యం కోసం. అవన్నీ మేము విజిట్ చేసాం. సో అక్కడికి వాళ్ళ కాంటాక్ట్ అయినట్టయితే సో వాళ్ళకి ఏవైతే ఎంక్వైరీస్ ఉంటాయో వాళ్ళకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళ కంప్లీట్ చేసుకొని అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అక్కడి నుంచి కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. జూలై నుంచి క్లాసులు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. అంటే ఇనిషియల్గా బ్రిడ్జ్ క్లాసెస్ రన్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత ఆగస్ట్ నుంచి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. మార్వాడి యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్స్ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ ప్రజలు డిస్ప్లే అవుతున్న ఫోన్ నంబర్ కి కాల్ చేసి మీ దగ్గరలోని బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్ లో అడ్మిషన్స్ పొందవచ్చు. మనతో పాటు మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఈసీఈ హెచ్ఓడి డాక్టర్ రాజేంద్ర పటేల్ గారు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్కి సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే. నమస్తే సార్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్కి సంబంధించిన చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మా తెలుగు రాష్ట్రాల పిల్లలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. అసలు ఏంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటే? We at Marwadi University offering a B.Tech program in electronics and communication engineering. First of all, let me break down the word electronics and communication because it is comprised of two words, electronics and communication. Now we will first try to understand what is the electronics. So right now you see in my hand, I have a mobile handset in my hand. We are recording this audio record through this device. We have the digital camera in front of us. All these are called the electronic devices. Even in manufacturing industries, if you have any machine that mechanical engineers makes, if they want to convert into a smart machines, they have to use the electronics. So this is what a wide use of electronics in different sectors. It can be a biomedical electronics, it can be a image processing electronics, it can be a automation of the machines, it can be a electronics used in the automobiles, in our cars, which are the luxurious cars. They are using around 60 to 70 electronic nodes, we can say, to sense the different parameters. Let's say how much fuel is there in the tank, what is the condition of the airbag, whether any accident has occurred or not. All these things are sensed by the various sensors, and these are the electronic nodes. Now things comes to a communication. వావ్, నైస్ సార్. మన మోడ్రన్ లైఫ్లో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అనేవి మొబైల్ దగ్గర నుంచి కార్ వరకు మన లైఫ్లోనే పార్ట్ అయిపోయిందని చెప్పాలి. సో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ గురించి చెప్పారు, కమ్యూనికేషన్ గురించి సార్ ఏం చెప్తారో ఆయన మాటల్లోనే విందాం. So well, we have just understood what is electronics, right? Now it's the turn of communication. So let's try to understand what is communication is. So we must have seen our printers at our home, okay? So few years back we had a printer we have to go to near the printer, we have to connect our computer with it, and then only we are able to take the printout. But nowadays it becomes Wi-Fi enabled printers. So wherever you are sitting in your home, anywhere, you can give the print from your mobile on a single click. That means your mobile or your computer is able to communicate wirelessly with your printer. So this is one kind of communication. So when we want to communicate in a smaller area like our house, we need a certain kind of communication protocol. Similarly, let's say if you want to talk with somebody, we used to make a call through the mobile handset. If the person is there in the same city, let's say we are right now in the Rajkot, and I am calling to another person in the Rajkot, then there are so many towers installed by various companies. Through those towers only the communication will take place. But let's say I want to talk to somebody in the US, then these towers can't talk at such a long distance. So for that, what companies have done, they have put the satellites in the sky. So this tower will communicate to the satellite. Satellite is able to see the tower on the other part of the world, and this is how the communication will take place. So this is also a communication, but it is called a long range communication, it is called a mobile communication. Likewise, just now I had given an example of a car. So again, cars internally, all the different components are talking with each other with a certain communication protocol. So in the communication engineering, we make students understand various kind of communications techniques which can be used to communicate with the satellites or to communicate with the satellites which have gone to the other planets, or our rovers and the other satellites which have landed on the moon, we can say. So all sort of various kind of communications are part of the communication
engineering, we can say. When these two branches meets together, it becomes a electronics and communication engineering. సో సార్ చెప్పినట్లుగా కమ్యూనికేషన్ అంటే మనం లోకల్గా ఉన్నప్పుడు టవర్స్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, లేదా శాటిలైట్స్ కానీ అదర్ కంట్రీస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా శాటిలైట్స్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. సో కార్లో మనం వెళ్తున్నప్పుడు కూడా వాయిస్ కమాండ్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాము, లేదా వైర్లెస్ మొబైల్ ద్వారా కూడా ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటూ ఉంటున్నాము. ఇదంతా కూడా కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించింది. సో ఇదే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటే. సార్, ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఒకప్పుడు మంచి డిమాండ్ ఉంది, మధ్యలో కొంచెం డౌన్ అయింది, ఇప్పుడు బాగుంది. మరి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది? So, well, you are talking about the ups and downs in the demands of the ECE engineers, okay, and you are talking about the future scope in the ECE branch. So, let me tell you, actually, there is nothing like the ups and downs for any particular branch. It is all about having the significant impact about the what the national goals are there, where the national governments is mainly focusing on. All these things have a significant impact on which particular field will go up. Let me give you with an example that after the independence, means after 1947, up to 50 and up to 60, our focus was on the civil engineering to build the infrastructure, road, buildings and dams and everything. After that, there was a 20 years for the machine, means we had focus on the factories, having more and more machines. So it was a revolution in, we can say, the mechanical engineering. Next to that, it has came about the computer engineering. So again 20 years around was computer, and then gradually we start doing business on the online, we start buying the things, we start paying online, and all these things has evolved as IT, right? Information technology. Now let me tell you that electronics is a fundamental branch of any circuit branch. Computer engineering, IT or any other branch you talk about, ultimately that softwares are going to be run on the electronics hardware which is there inside. So it is never possible to have a growth in the computer engineering or a software engineering without having a growth in the electronics or the hardware. It was always going hand to hand, but it was not noticed because we need all of a sudden so many software engineers to cater the requirement of the various software programming. And that's why it was not in that quantity which was required in case of software. So it is a relative, but we cannot say that it was not in demand. That was the one thing. One more thing, that was some period of time when there was a little bit gap between the curriculums of the universities or the colleges and what the electronics industries were exactly expecting. So revolution took place at the industry side, but it has not taken significantly at the colleges or the university levels, and that's why some gap was created, and that was reflected as that it is not in demand. But the industries were looking for a particular skilled people which they were not getting. But now the time has again changed due to two reasons. Number one, now more and more universities has came. Even we Marwadi has also converted into a university. Now we have a full freedom to design and develop our curriculums which are very much aligned with the industry needs. We have a liberty to change it at every 6 months even if required. So now it's not taking much time to get reflect. Second thing, you just look into the news channels in last 1 year. You every other day you will listen something about the semiconductors, because post COVID our majority of the industries has stopped. Any industry you talk about, whether it is a biomedical instruments making, whether it is a car making industry or whether it is a textile industry, they all were stopped. Only one reason, they do not have the chips which get fitted into these smart machines. So this is where government has looked at ki okay, this is a one particular area which is significantly overlooked and it needs to give a proper attention. So post COVID government has infused so much money to revamp or we can say that to start actually the semiconductor industry. So far since couple of years we were in the chip designing, but now we are also going to fabricate the chips. So that is the reason now currently all of a sudden people have seen that okay, this branch is again in the demand.
Okay, and what I understand that right now in Gujarat is now evolving as a hub, because every fabrication company wants to come to the Gujarat. Okay, so Sanand and Dholera are their preferred choice. Our Tata Electronics, they are going to have a plant of 90,000 crores. And similarly, there are a couple of other players are also there. So it's a huge investment is coming to the Gujarat. And what I can say that minimum next 25-30 years, this field is keep on growing and growing and growing. One more important point to be noticed here, that the cheap fabrication facility is available hardly with 4 or 5 countries. It is not a cup of tea for everyone. But we, Indian government has taken a decision to provide or to develop this facility, and wherever this facility is developed, it is never, we can say, having any problem in survival, because it is a day by day demand is increasing. So if anybody is preferring to take admission in the electronics and communication, they no need to bother about the future career. Easily they can survive and complete their whole 40 years of career in making of the chips, designing of the chips, making of the chips, and making smart machines. This is what the future, what I can see for the upcoming students who wants to pursue career in the electronics and communication. సో సార్ చెప్పిన మాటల ప్రకారం చూస్తే ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది అప్పుడు బాగుంది, ఇప్పుడు బాగుంది, ఫ్యూచర్ కూడా బాగుంటుందని చెప్తున్నారు. అట్లాగే ప్రపంచ సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఇండియా వైపు చూస్తుంది. ఫ్యూచర్ లో ఇండియా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ హబ్ కాబోతుంది. మార్వాడి యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్స్ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ ప్రజలు డిస్ప్లే అవుతున్న ఫోన్ నంబర్ కి కాల్ చేసి మీ దగ్గరలోని బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్ లో అడ్మిషన్స్ పొందవచ్చు. సార్, మరి ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ కమ్యూనికేషన్లో స్పెషలైజేషన్స్ ఏమైనా మన దగ్గర ఉన్నాయా? Marwadi University, in the Department of Electronics and Communication, we are actually offering 2 B.Tech programs. One is a B.Tech in ECE, Electronics Communication Engineering, and the second program is B.Tech in ECE with specialization in AI/ML, Artificial Intelligence and Machine Learning. Now, what is the importance of this specialization? So there are so many institutes are offering the B.Tech in ECE. You must have heard about this, and it is quite old branch as well. So many people are already working in the market. Now we are coming with a ECE with AI/ML. There must be some reason for that, because nowadays even if you go to buy a laptop, and if you buy in a mid-range 70,000-80,000 even, you will see that a sticker on the laptop that AI-enabled chip inside. That means if you want to run the AI algorithms, you need a correspondent hardware also. The conventional microprocessor cannot run these AI/ML programs. Okay, so you see, we need a particular manpower, a skilled manpower, who can make the chips, who can develop the electronics hardware which are suitable for the AI/ML algorithms. So this is definitely going to be in a huge demand. The reason being, there are very few, hardly 20-25 colleges who are offering this specialization. So whenever these students who are going to take admission today in the ECE/ML, when they pass out after 4 years, I am sure that there will be less than 1,000 people in the market in India. So they are going to have a huge potential. I would like to say that every student will have 3 to 4 jobs in their hand when they pass out. So this is what the future scope available in this particular specialization, and I suggest every person, every student who is looking at the ECE as a choice, they should once think about this and preferably prefer the ECE with AI/ML. ఈసీఈ అనేది అన్ని కాలేజెస్లో ఉంటుందంట. కాకపోతే ఈసీఈలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏఐఎంఎల్ అనేది ఒక 20 కాలేజెస్లో మాత్రమే ఉంటుందంట. దీనిలో ఈ కోర్స్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఒక 1000 మెంబర్సే ఉంటారు. మీరు కనుక ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా జాబ్ గ్యారంటీ అని చెప్తున్నారు. సార్, ఈసీ చదివిన పిల్లల్ని ఎటువంటి కంపెనీస్ హైర్ చేస్తాయి? So you are talking about what are the various companies are hiring the electronics communication engineers. So let me tell you that ECE graduates have 2 different sort of job opportunities. One is government job in the public sector units, because railway needs so many electronics engineers, or ISRO.
Space Application Center Ahmedabad, they needs so many electronics engineers because all signal processings are taking place through the electronics devices. DRDO, because all their instruments are smart, whether it is a missile or it's a aircraft or some helicopter or everything. Everywhere they need a chip to control it. So DRDO is having so many labs where they are hiring the electronics engineers. There is something called Indian Engineering Services. This is one of the very interesting area where EC graduates can go and get a job. So our course, our curriculums are designed in such a manner that we are also addressing the need of those public sector units like a GATE examination and this IES examination, whatever they are asking, the basic we are covering in our syllabus. Second thing is a corporate job. Okay, so in India, since couple of years, even I would like to say nearly 25-30 years, we are actually leading in the designing part. So we were designing the circuits, microprocessors were being designed in Bangalore, and then it was sent to the US for the fabrication. So that designing business is still further going up. So we are going to more requirement in the designing part, but at the same time, huge requirement is going on the other side, which is a fabrication. So EC graduates will have an equal opportunity in the fabrication industry also, which is getting evolved into the Gujarat and some other part of the country. Let me tell you the few name of the companies which are dealing with the chip designing and making the smarter systems. So Intel Corporation, they are in the making of this microcontroller processors for our desktops. Then you must have heard about recently the Qualcomm. It was in a news that the Qualcomm has overtaken the Microsoft even. So Microsoft is, which is a software company, and Qualcomm is a purely hardware company. So they have overtaken the software now in terms of the revenues they are, the business that they are doing. So Qualcomm, Nvidia, all graphics processor. Even if you go to any game stations or higher end PCs, they needs the graphics processor. So Nvidia is leading into that. So these are the few chip related companies. Similarly, we have LG, which are having the consumer electronics products. So they have their own R&D and the designing teams which are making on new innovative products. Samsung, Nokia for the communication networking and everything. All these Airtel and Vodafone sort of companies, they need communication engineers. So these are the few of them who are hiring the electronics engineers. There are so many other companies who are having the presence in the Gujarat as well as in India. ఈసీ స్టూడెంట్స్ని హైర్ చేసుకోవడానికి చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి, కాకపోతే చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్తున్నారు, కానీ సాఫ్ట్వేర్కి ఈక్వల్గా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్న కోర్స్ ఈసీ. సార్, మార్వాడి యూనివర్సిటీ విషయానికి వస్తే ఈసీ స్టూడెంట్స్ని మీరు ఫ్యూచర్ కోసం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు? When it comes to Marwadi University about preparing the students, and particularly in our electronics and communication engineering branch, we are preparing the students from every aspect which is required to get them settled into the market. They should get well set because the first job decides a lots of things, right? And the recruiters are not only looking into the theoretical understanding, so they are not simply get impressed with their grades in the mark sheets. They also look into how much skill they are having. So when we deliver our courses, we enough care is taken that the student should understand the theoretical concepts as well as the practically implementation of the same thing. Our majority of the courses are having the theory and practical integrated. Means in the same session we teach the theory and immediately after that they have a practical exposure of the same thing. Right? This is what innovative way we are doing. We are providing the enough resources to one student. It is not like that 5 students are working on one hardware. Okay. So 1 or 2 students maximum, they are working in the team. We are adopting the project based learning
Because when students understand something, practically verify it, and then they think about how can I apply it to solve some problem, they becomes industry ready. Okay. One more thing is that, which is actually not technically related, but it is a non-technical, but communication, verbal communication, written communication is also equally important. Human skills, behavioral skills, because whenever such big companies, Intel, IBM, Samsung, Synopsys, Cadence, when they are hiring, they needs a complete package. They want everything in the candidate. So we are teaching them starting from the dressing sense up to the how to talk, how to write, how to pitch, how to address, how to maintain the eye contact, and how to behave in the interviews. All these things we are teaching to prepare them for the their first interview, we would like to say, and their first job. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఈసీ గురించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. Thank you so much. సో ఈసీ కోర్స్ గురించి విన్నారు కదండి. సో డెఫినెట్గా ఇది మీకు మంచి ఫ్యూచర్ని ఇవ్వబోతుంది. ఈ కోర్స్లో జాయిన్ అవుదాం అనుకునే వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని జాయిన్ అయిపోవచ్చు. సో అడ్మిషన్ కోసం స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసి అడ్మిషన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. నమస్తే. మార్వాడి యూనివర్సిటీ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ వివరాలు: ఆంధ్రప్రదేశ్, విజయనగరం 9440580444, విశాఖపట్నం ఫోన్ నంబర్ 8790845853, రాజమండ్రి 9182899122, కాకినాడ 9502686385, ఏలూరు 9030666742, విజయవాడ 8019302645, తాడేపల్లి 9494691922, నందిగామ సెల్ 9951266191, గుంటూరు 6300840741, ఒంగోలు 9966284277, నెల్లూరు 9182624709, తిరుపతి 9030608587, కడప 9381232601, ధర్మవరం 8374663663, అనంతపూర్ 8106663663, కర్నూలు 9030040289, శ్రీకాకుళం 8919738383, తెలంగాణ హైదరాబాద్ ఫోన్ నంబర్ 9030666743, వరంగల్ 7997635384, మంచిర్యాల్ 90590682553, కరీంనగర్ 9032229160, పెద్దపల్లి 9912342972, మెదక్ 9492267746, కామారెడ్డి 9966488846, మనుగూరు 9633821716, నిజామాబాద్ 9849922226, ఆదిలాబాద్ 8985555714, సిద్దిపేట్ 9177003586, సూర్యాపేట్ 7799771866, నల్గొండ 7799721866, కొత్తగూడెం 7799711866, ఖమ్మం 7799467788, కర్ణాటక 7795522054, 8147366919. అడ్మిషన్స్ పొందవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 9059052378 లేదా 9059052379.